আসসালামু আলাইকুম, আমি তানজিনা সাজিয়া এক্সিস মেডিকেল স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আজকের টপিক thoracic cage. Basically, thoracic cage is the boundary of the thoracic cavity. It is an osteocartilaginous structure which extends from the thoracic inlet to the thoracic outlet and is comprised of an bony skeletal structure. The boundary of the thoracic cage. Anteriorly, the thoracic cage is bounded by the manubrium sterni, body of the sternum, and xiphoid process or xiphi-sternum, and also the anterior part of the ribs and their costal cartilages. On each side, it is bounded by the ribs. Posteriorly, it is bounded by the vertebral column. The thoracic cage extends from the thoracic inlet to the thoracic outlet. The thoracic inlet is formed anteriorly by the upper border of the manubrium sternum, posteriorly the body of the thoracic 1 vertebra, and laterally the medial margin of the first rib. Important structure passes through the thoracic inlet. এখানে আমরা স্ক্রিনে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। আমরা ছবির সাথে মিলিয়ে thoracic ইনলেটের কি স্ট্রাকচার পাস করে তা দেখে নেব। মাসেলসের মধ্যে আছে স্টার্নোহাইওয়েড মাসল, স্টার্নোথাইরয়েড মাসল, লঙ্গাস কোলাই মাসল। আর্টারির মধ্যে আছে রাইট অ্যান্ড লেফট ইন্টারনাল thoracic artery, brachiocephalic artery, left common carotid artery, left subclavian artery, right and left superior intercostal artery, right and left brachiocephalic vein, right and left first posterior intercostal vein, inferior thyroid vein. Some nerves also passes through the thoracic inlet. Left recurrent laryngeal nerve, right and left phrenic nerve, right and left vagus nerve, right and left thoracic nerve, right and left sympathetic chain. Besides this, some other structures also passes through thoracic inlet. They are the thymus, esophagus, apex of the right and left lung, and also their pleura. Here is an important structure which covers the thoracic inlet. This is called Simpson's fascia. Now comes to the thoracic outlet. The thoracic outlet is anteriorly bounded by the costal margin, laterally by the distal tip of the 11th rib, and posteriorly by the 12th rib. Below, it is bounded by the diaphragm. Now, the contents of the thoracic cavity. Thoracic cavity mainly contain the pleural sac, which contain the lung, and the pericardial sac, which contain the heart. There is a potential space which is called the mediastinum, which contains the heart and the great vessels, also the trachea, esophagus, some nerves, and lymphatics. We have 12 pairs of rib. On each side, we have 12 ribs. The top 7 ribs are called true ribs, and the bottom 5 ribs are called false rib. First 2 7th ribs are called true ribs because they directly attach to the sternum by their costal cartilages. কিন্তু নিচের 5টা rib directly স্টার্নামের সাথে অ্যাটাচ হতে পারে না, যার কারণে এদেরকে আমরা false rib বলছি। 8 to 10th ribs 7th costal cartilageর সাথে অ্যাটাচ হয়ে স্টার্নামের সাথে সংযুক্ত হয়। 11 and 12 rib স্টার্নামের সাথে অ্যাটাচ হয় না, যার কারণে এই দুটো রিবসকে আমরা বলছি ফ্লোটিং রিবস। পাম্প হ্যান্ডেল মুভমেন্ট আমরা এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা ভার্টিব্রাল কলাম আর এটা হচ্ছে স্টার্নাম, আর একটা রিব আমরা দেখতে পাচ্ছি। পাম্প, আমরা যদি একটা পাম্পের কথা চিন্তা করি কিংবা একটা টিউবওয়েলের কথা চিন্তা করি, টিউবওয়েলের হ্যান্ডেলটা যেরকম একটা জায়গায় অ্যাটাচ থেকে উপরে নিচে মুভ করে, একটা রিব ঠিক সেভাবেই উপর নিচে মুভ করে। এই মুভমেন্টটাকে তাই পাম্প হ্যান্ডেল মুভমেন্ট বলা হচ্ছে। পাম্প হ্যান্ডেল মুভমেন্টের মাধ্যমে thoracic ক্যাভিটির অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র ডায়ামিটারটা এক্সপ্যান্ড করে। দ্য বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট, একটা বালতির হ্যান্ডেলকে আমরা যেভাবে নিচ থেকে উপরে তুলি, এই ক্ষেত্রে একটা রিবস ঠিক সেইভাবে নিচ থেকে উপরে ওঠে। এর মাধ্যমে আমাদের thoracic ক্যাভিটির ট্রান্সভার্স ডায়ামিটারটা এক্সপ্যান্ড হয়। And the last one is piston movement, which is the movement of the diaphragm. এর মাধ্যমে thoracic ক্যাভিটির ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার ইনক্রিজ হয়। আমাদের আজকের টপিক এতটুকুই ছিল। আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে আমন্ত্রণ, and thanks for watching.